Guys, today is a special day. As you can see, we are going to our citizenship oath-taking ceremony to become a Canadian citizen here in Canada. Yeah. Bonjour à tous, good day everyone. Je demanderai à tout le monde de se mettre sur la sourdine et de s'assurer que sa caméra est fonctionnelle s'il vous plaît. I am going to ask everyone to please put yourself on mute and make sure your camera is working. Nous allons donner quelques instants afin que tout le monde se connecte. We'll just give a few moments for everyone to connect. Bonjour, hello. Hello. Good morning. Good morning. What are your names, please? My name is Have either of you ever been in trouble with the law, justice, the police, or immigration in Canada or outside of Canada? No. No. Okay. Show me 2 pieces of ID each, please, one at a time in front of the camera. Okay. Oh, this is my driver's license. Okay, just a second. 6/23/86 and expires. Okay, good. Thank you. Your permanent resident card, please. Okay. Okay, turn it around, please. Okay, thank you. Next person. Here's my driver license. Marjorie Flores. Date of birth is 1/20/95 and okay, good. Thank you. Your permanent resident card. A little bit higher, please. Okay, and turn it around. Uh, 250. Okay, good. What is the year of birth on the card? Is it correct? 95? Yes. Yes, okay, good. Okay, thank you. And lastly, for Flandler, The handler. The Handler, passport or the PR card? PR card, please. 8/26, 2014. Perfect. Turn it around, please. Okay, good, thank you. That's fine for him. Zandler's picture, you changed a bit. Grown. Okay, so do you have any plans to travel coming up soon? No. No. No? Okay, so now you can cut your permanent resident cards into 4 pieces and show me the pieces each time. Show me the card you're about to cut also. Show the card. Okay. Yeah, just show me the other side, please. The other side. Balik here. Okay, good. Go ahead. Okay, next card, please. Mine. Yes, go ahead.
Yeah. Perfect, thank you. And the last one? I'll get for him. Okay, go ahead. It's very sharp, so that's not. I don't allow you to get it. Here. Perfect, thank you. And do you have any questions for me before I transfer you to the waiting room? I just want to clarify the lending paper. It should be with us today, or? No, we don't need to see it. We just want to make sure you have Okay. it. If Yes. ever you do not find it, when you need it, you just have to call immigration, okay? Okay. Thank you. Later on. You only need it when you're at the age of retirement. Okay. Okay, so congratulations to all of you and have an excellent ceremony. Thank you so much. You're very welcome. Okay, bye-bye. Cat number 4, 21, 21, 39, counted, 50, 50, 70, 70, 84, 84, 100, 100, numéro 190, 190, 230, 230, 236, 236, 247 et 248, 247 and 248. Alors, merci beaucoup. La cérémonie va commencer dans quelques instants. The ceremony will begin in a couple moments. Alors, je vous souhaite tous une bonne cérémonie. I wish you all a nice ceremony. Thank you. No, say, like French. Bonjour, welcome back. Encore une fois, je demanderai à tout le monde de se mettre sur la sourdine, s'il vous plaît. Once again, I'm going to ask everyone to please put yourself on mute. S'il vous plaît, ne changez pas les numéros de serment. On va s'adresser à vous avec votre numéro de siège. Please do not change the numbers that we have added under your image. If ever we need to talk to anyone during the oath, we will call you out. We will call out your seat number, so try to remember. Si jamais vous êtes déconnecté, essayez de vous reconnecter le plus rapidement possible. Et s'il vous plaît, veuillez mettre votre numéro de siège lorsque vous allez être réadmis. If ever you are disconnected, try to reconnect as fast as possible, and please put your seat number once you are admitted. Très important durant la cérémonie de toujours écouter les instructions de la juge et de la greffière. It is very important to always listen very carefully to the instructions of the judge and the clerk. Et lors de la prestation du serment, lorsque la greffière va vous dire d'ouvrir le microphone, il est très important de ne pas parler avec les gens assis à côté de vous afin d'éviter les bruits de fond. During the oath taking, when the clerk will tell you to open the microphone, it is very important that you do not talk to the people sitting beside you in the room to avoid extra noise. Et un dernier rappel, vous ne pouvez pas prendre de photos ni filmer durant la cérémonie. Vous allez avoir l'occasion pour la photo et je vous donnerai les instructions plus tard. You will have an opportunity for photos. I will give you the instructions later. Donc nous sommes maintenant prêts à débuter. Je vous souhaite à tous une très belle cérémonie. We are now ready to begin. I wish you all a very nice ceremony. Et maintenant une vidéo de bienvenue chez vous and now a welcome home video.
de citoyenneté est maintenant commencée. The citizenship ceremony is now in session. Cette cérémonie est présidée par juge Rania Sfar. The ceremony is presided by Judge Rania Sfar. Juge Sfar, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 235 demandeurs de citoyenneté provenant de 49 pays qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. Judge Sfar, in accordance with the provisions of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 235 candidates for citizenship from 49 countries who have met all the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Je vous invite maintenant à donner votre allocution d'ouverture. I now invite you to give your opening remarks. Merci Madame la greffière. Thank you Madame Clerk. Bonjour à tous et bienvenue à votre cérémonie de citoyenneté. Welcome to your citizenship ceremony. Pour honorer la terre sur laquelle nos réussites ont été bâties, ainsi que les peuples autochtones qui vivent sur cette terre et en prennent soin depuis des milliers d'années. Je tiens à souligner que la terre sur laquelle je préside cette cérémonie de citoyenneté est un territoire traditionnel non cédé situé à Montréal, Québec, près de deux communautés maures, Kanesatake et Kanawake. Là où bien avant l'arrivée des premiers arrivants européens, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Je profite de cette occasion pour reconnaître tous les peuples autochtones de la région. I would like to acknowledge that the land on which I'm presiding over the citizenship ceremony is a traditional and unceded territory located in Montreal, Quebec, near two Mohawk communities, Kanesatake and Kanawake, where long before the arrival of the first Europeans, different indigenous peoples interacted with each other. I take this opportunity to acknowledge all indigenous communities in the area. Alors, juge Sfar, les candidats à la citoyenneté sont prêts à répéter le serment de citoyenneté. The candidates for citizenship are now ready to repeat the oath of citizenship. Just 1 second. Ok, merci Madame la greffière, thank you Madame Clerk. On va commencer par répéter le serment en français, ensuite en anglais. We will start by repeating the oath in French and then in English. Veuillez répéter seulement après moi s'il vous plaît. Would you please repeat only after me? I swear that I will be faithful, that I will be faithful bear true allegiance, and bear true allegiance majesty, to His Majesty Charles III, King Charles III, King of Canada, King of Canada, heirs and successors, his successors, that I will faithfully observe and that I will faithfully observe laws of Canada, the laws of Canada, including the Constitution, including the Constitution, which recognizes and affirms which recognizes and affirms Aboriginal the Aboriginal and treaty rights and treaty rights of First Nations, of First Nations, Inuit and Métis peoples, Inuit and Native peoples, on my duties and fulfill my duties as a Canadian citizen. as a Canadian citizen. Vous pouvez baisser vos mains, you can put your arms down now. Je suis extrêmement honorée d'être la première à vous déclarer officiellement citoyen du meilleur pays au monde. Vous êtes maintenant citoyen canadien, you are now Canadian Yay! Congratulations. Thank you. Félicitations tout le monde. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous remettre sur la sourdine.
compte sur vous, tout comme sur tous ces citoyens, pour mettre la table aux futures générations et leur passer le flambeau, en suivant les pas de nos concitoyens au parcours exceptionnel, qui ont hissé notre pays au plus haut rang et qui ont placé la barre très très haut. From this moment on, dear fellow Canadians, Canada wants you, needs you, and counts on you, as on all its citizens, to set the table and pass the torch for future generations by following in the footsteps of our outstanding Canadians who have raised our country to the most respectable ranks and set the bar very high. Nos contributions à notre pays pourraient être différentes et à plusieurs niveaux. Chacun de nous est invité à contribuer avec son temps, ses expériences, ses passions, ses compétences, tout ce qu'il sait faire, en votant, en faisant du bénévolat, en se présentant aux comités et commissions communautaires. I implore you to embrace the fullness of your citizenship. Dare to dream, to innovate, and to create a better world. Your contributions matter, your actions matter, and together we can build a society that reflects the values we hold dear. Let us live our citizenship to the fullest, empower others to do the same, and forge a future we can all be proud of. Je vous invite à vivre votre citoyenneté, à prendre votre place dans la société, à être des citoyens actifs en participant à la démocratie représentative. Chers Canadiennes et Canadiens, il ne me reste qu'à vous souhaiter une longue vie, paisible et prospère, dans le pays que vous avez choisi de faire vôtre. Félicitations et bienvenue dans la grande famille canadienne. I leave you now with my warmest wishes for a long, peaceful, and prosperous life in this your chosen land. Congratulations and welcome to the great Canadian family. Encore une fois, toutes mes félicitations. Bravo à tous. Congratulations. Alors, félicitations à tous. Congratulations, everyone. Maintenant, quelques mots de notre Premier ministre, suivi par... Now, a few words from our Prime Minister, followed by the national anthem. Please join us in singing O Canada for the very first time as a Canadian citizen. This is now your national anthem. Sing it with pride. Congratulations. You are now officially a Canadian. Now, your journey here was unique. Whether you came here for safety, to reconnect with family, just to start a new life, you are now an equal member of our country. And as Canadians, we share responsibilities to look out for one another, to welcome those who are new here, and to respect those who are indigenous to this land, and always to leave our communities better than we found them. So as you continue your life here, remember this day when you became a citizen. And think about everything you can do every day forward to strengthen our country. Congratulations again. Welcome.
once again, je vais juste vous demander si vous pouvez fermer vos microphones. I will now ask you to please close your microphone. La cérémonie de citoyenneté est maintenant terminée. The citizenship ceremony is now closed. Vous allez maintenant avoir l'occasion de prendre une photo avec la juge. You will now have an opportunity to take a photo with the judge.